so you don't need. Yeah, so that's fine. Okay, good, Shuddha. Okay, we're fine. Yes, the recording in progress. Good. Okay. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda and Vishuddhatma Bhagwan. Yes. Jai Satchidananda a todos. Yeah. Let us recognize everyone here and Vamos reconhecer todos os presentes. And we appreciate the presence of those who are here. Highest namaskars to the Saudações, saudações elevadas ao mais puro de todos presentes aqui. Paramatma, the Absolute One. Seres absolutos, Paramatma. Within each one of you and us all. Em cada de vocês. Within each one of you and within me. And em cada de vocês e nele. So I end up doing namaskar to myself too. Ele está fazendo essa saudação, o namaskar para ele próprio. And this is the miracle of all miracles, because you can do namaskars to yourself. Yes. É o milagre dos milagres, porque você pode fazer as saudações a você próprio. And when you do namaskars to your own self, it is received absolutely directly without any interference from anyone. Without any interference from anyone, you see. Quando você faz esse namaskar para você próprio, você não há nenhuma interferência de ninguém ao redor. Ninguém interfere nessa saudação a você próprio. So the awakened one within each one of us is doing namaskars to his own Lord. Então, o desperto em cada de nós está fazendo as saudações para o seu próprio Senhor. And also, that's very same one within everyone who is present in front of him. And in this instance, in satsang, you see. And in this case, it's a satsang where we see so many Vishuddhatma Bhagwans, you see, pure souls. Shuddha vê tantas almas puras neste satsang. Shuddha, can you repeat the phrase you just said before, that when you make the namaskar? Well, we make namaskars to ourselves, our own absolute self, and also the absolute self within each one. Então você faz esse namaskar para o seu absoluto, o seu ser absoluto, e para o ser absoluto em todos que estão em sua frente. And that is the best way to begin satsang, you see. Essa é uma maneira melhor de você iniciar satsang. And we have now, it's time for us to begin with the three mantras. So who would like to sing the three mantra, please? Quem gostaria de cantar o trimantra? Everybody's quiet, so. All right. All right, so we have Xiomara, Ribeiro. Everyone wants to sing, Shuddha, but everybody wants to sing. Yes, that's the feeling. Right. O sentimento é que todos querem cantar, mas estão encantados. Yeah, right. And tell Xiomara that she needs to adjust the a câmera. Yeah, right. So Xiomara, você a imagem. Meu celular está com defeito, não consigo. Ela também. Acho que eu digo ajuda. The cellular, I think, is. Okay. All right. Okay. This, yeah. All right. That's fine. If it's a cell phone. All right. So. All right, so we will have Shirley sing the three mantra then. Shirley, por favor. Ai, meu Deus. 3 times? All right, Xiomara is singing. So Xiomara is singing. Okay. Yes, 3 times, okay. 3 times, 3 times. Yes, Xiomara, 3 times. Yeah, Xiomara, 3 times. Namo Vitaragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vatsayaham, Namo Loisavasahuram,
Esopanchanamukaro Savapavaparansaro Mangarahansha Savesim Bandhamang Havai Mangaham O Namo Bhagavati Vasudevai O Namah Shivai Jai Satchidanand Namo Itaragai Namo Arihantaram Namo Siddharam Namo Ayariyaram Namo Vatsayaham Namo Vaisavasahuram Esopanchanamukaro Savapavaparansaro Mangarahansha Savesim Bandhamang Havai Mangaham O Namo Bhagavati Vasudevai O Namah Shivai Jai Satchidanand Namo Vitaragai Namo Arihantaram Namo Siddharam Namo Ayariyaram Namo Vatsayaham Namo Vaisavasahuram Esopanchanamukaro Savapavaparansaro Mangaraham Shasavesim Bandhamang Havai Mangaham O Namo Bhagavati Vasudevai O Namah Shivai Jai Satchidanand Jai Satchidanand Jai Satchidanand Jai Satchidanand Jai Sachidanand. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagavan. Wonderful. We begin. The three mantra has been offered now. And Muito bom. Nós começamos agora. yeah. So we have finished the Flawless Vision book, but before we take up any other Dadavani, because we have not shared the other Dadavani in Portuguese and English with you, this will be one of those satsangs where we cover some old territory, old. It's nothing in Dada is old, but it's new every time you listen to it. O Shuddha diz que nós terminamos a visão impecável e ele não tem o Dadavani que ele gostaria de ter o inglês e português, mas ele vai dividir conosco algum material anterior. Ele falou que o material um pouco antigo, mas ele diz que não há nada de antigo na ciência de Dada Bhagwan. We are going to, and one of the most important ones in that respect, all the other ones are amazingly beautiful, but one of todos os Dadavanis são muito bons, são muito bonitos. But the most significant Dadavani for the ones who have become Amapuras is the Dadavani of this Dadavani that we have covered with you, but I'm just sharing that again with you, okay? And ele vai dividir esse Dadavani conosco, parece que a gente já de uma maneira ou de outra, esse Dadavani já foi discutido. Many of you have been with Shuddha on this journey of this Dadavani. And this is the Dadavani of the Flawless Vision, not the Flawless Vision, but Dadavani on the Understanding of Vyavasthit. Vários mahatmas, muitos de vocês tiveram nessa jornada desse Dadavani compreendendo o Vyavasthit.
Mhm. Subsequently, there has been another Dadavarni which I have to check with your group. It is a Dadavarni that is associated with Apta Sutras. You see, there's the next Dadavarni. The Apta Sutras help you from understand the Vyavasthit even more. You see, but we Também have ele, not covered that, huh? ele falou que há um Dadavani que é um Dadavani associado com Apta Sutra, e esse Dadavani nos ajudará mais a entender sobre Vyavasthit. Yeah, this Tadavarni that you covers the, it's about 22 Apta Sutras in there. There's that give in additional further details about understanding Vyavasthit. 22 Apta Sutras, e eles vão dar detalhes para que você possa entender mais e mais o Vyavasthit. And so, in the next session with you, which will be after the Parayan, what I will do is we'll try to get to see if you have it in Portuguese, and then because it helps, if you have it in Portuguese too. The Dadavani of Apta Sutras is, it has been done, but I don't know whether it has been done in Portuguese. And if it is done, then it'll be wonderful. So then we can proceed with that one. But today we are going to share this Dadavani again and not read it in the standard manner, but just go over some headings and then stop wherever we think we would like to stop, okay? Então, ele falou, se esse Dadavani do Apta Sutra estiver traduzido em português, nós estaremos estudando ele depois do Parayan, e agora ele vai dividir com a gente esse Dadavani do Vyavasthit. Cabeçalho, e vamos parar onde for necessário, Shuddha diz. So between your team of translators who translate with me, we will, by the time we meet again, we will begin with that Dadavani, so we can cover the advances in the understanding of Vyavasthit. Então, Shuddha, ao time de tradutores, e o Shuddha encontrará com esse time, e de acordo com a tradução, o programa vai ser realizado sobre o entendimento do Vyavasthit. So now I'll just share with you this Dadavani that we have covered extensively with this Brazil group, but it's been a while, and so let us begin looking at it, at least for today. Então, vamos começar a ver esse Dadavani que foi extensivamente estudado com o grupo do Brasil. So let me share the screen with you, and then we go further, okay? Ele vai dividir a tela e prosseguiremos. All right, so I will share the screen. I need to share it first, and hold on. I need to go put it up on the screen first, and then I'm still not seeing it in my screen, so let me see. Está preparando. For some reason, let me see, stop share. Let's stop this first and put this up. And now let me see if I can share this. Yes, it is there now. I'm now going to share this with you. Here we go.
now I see that you all can see this, and you all, many of you will remember this. If we go to the beginning part of it, this very famous photograph of Dadashri, you see. No início do Dadavani, vocês recordam dessa fotografia de Dada? Dada is, and it's written here that in the dictionary of the Lord, this is the Dadavani of December 2013, okay? Dezembro 2013, este é o Dadavani. And it is in here, it's written that in the dictionary of the Lord, No dicionário do Senhor está escrito: I am doing, you are doing, and they are doing did not exist at all. Did not exist at all. You see? Eu faço, você faz, e eles fazem, e isto não existe. Absolutamente não existe. You see, and then if I can read this a little bit behind. Se ele está lendo a página que está na última página do cover, do cobertura do livro. On the back book of the cover, I have to kind of go a little bit closer. If to see this, anyone as a doer, you see, it even to the slightest extent means it is not the science of liberation. To see anyone as a doer, even to the slightest extent, means it is not the science of liberation. This is an amazing sentence behind in this book, okay? Ok, então o Shura diz que o que está escrito é as a doer, ver qualquer como fazedor ao mínimo nível não é sinal yes, not de libertação. Is not the science of liberation. Yes. So if it is not the science of liberation, then it has to be a science of something, and the answer is that it's going to be the science of bondage, you see. Ok. Então se não é a ciência de libertação, vai ser uma ciência de alguma coisa, e é a ciência da fusão, the union, the bondage. Would you translate this best translation of the bondage? Bondage, attachment or no? No. Bondage is connect. No, the bondage means to move life after life in one body and another. That is bondage. Então, essa palavra que ele diz, bondage, é você mover de vida após vida. It's like being a slavery, right? That's the bond that I just went to Google, and it translates bondage as slavery. Bondage is you're not free. There is no freedom. You're not free. Opposite of freedom. Não há liberdade. Like que você está aprisionado como escravo. Yes. Yeah. Yes. You're to enter into a body. Yeah, and that means to believe that I am this body, and to move about with the belief that I am the body and I am doing. Okay. Is the bondage, is the handcuff, you see. Okay. Yeah. Então, você entra, a crença que você tem, que você entrou no corpo, que você crê que você é este corpo, e que você é o fazedor. Esta é esse aprisionamento, essa palavra bondage. To be fixed in the belief that I am this body, I am Tony, I am Santana, or I am Hoberon, is to enter into this world of the suffering of the mind, body, and words, you see. Então você tem essa crença fixa que você é o corpo, que você é o Hoberon, que você é Santana,
que você é o Tony e você está não está nesta liberdade. Yeah, that's a bondage, and to become free from that, to become exactly free from that, it's no longer only a belief. It is really the freedom is beyond belief now. We have gone into the level of the conviction, at the level of the experience and the awareness of I am pure soul, I am pure soul. Então, agora você foi num nível mais elevado, você não tem mais essa crença que você está identificado com o corpo, que você é Tony ou Santana, e agora você passou a ter convicção, você tem a experiência e você tem a consciência também que você está livre desse aprisionamento, de ser fazedor, de estar identificado com o corpo, e o que acontece com você acontece com o seu corpo. Yeah, you see, it's the triad, it's the triad that we have been talking about before, which is the ALP triad, which is Pratiti, Anubhav, Laksh Pratiti is the experience, it is the awareness, and the conviction. Conviction é um triângulo, né? A convicção, a experiência e a consciência. Yeah, right. Conviction as well as the, so that is the exact liberation. The exact liberation is the experience of, oh, I am not this body, you see. I am not this mind. I am not these words, you see. It's a state that has totally, that is associated with absolute awareness of the self, you see, awareness that is associated with conviction. Sorry. Então você, o Shuddha diz, né, que você tem essa convicção, experiência, consciência de que eu não sou este corpo, eu não sou esta mente, eu não sou esta fala. Awareness associated with the conviction due to the experience of the self, you see, due to the experience, you see. Consciência associada com a convicção devido à experiência. What is the people of the world? They are not awakened. They are not aware. Their awareness has not arisen because their experience of who they are has not arisen, you see. They cannot experience the self, you see. As pessoas do mundo não podem experienciar o ser porque eles não têm a experiência e não têm a consciência do ser. Inability to experience, Tony, inability to experience the eternal self is the reason for bondage, you see, reason for bondage, you see. Okay. A inabilidade, incapacidade de experimentar o ser eterno é o caminho para esta escravidão, você fica apreendido, preso, não está liberto. Yeah, so it's like it is like the theoretical knowledge has existed in all the scriptures about the eternal world, the eternal self, that the body, the soul is eternal, but the experience is lacking, and that is why it remains as words only, you see. Ele diz que com esse conhecimento que é demonstrado nas escrituras, simplesmente são palavras, ficam somente nas palavras. Yeah, therefore words words only feel very good. They when you listen to these words, whether it is in a church or a mosque or in a temple, it feels very good while you're listening, but then as soon as you get out, it's over. You see? Então você ouve essas palavras, eu me sinto bem, ou você está
numa igreja, ou você está num templo, ou você está numa mesquita. Então, isso simplesmente o Shuddha diz que é a manifestação somente das palavras. Yeah, the words produce results. The external religious words, it does produce results, but the results are more of the same. The results are movement from the negative towards the positive. They do less harm to others when they come out of the church or the temple, but they cannot escape the ongoing cycle, you see. Sim, isso. Então, o Shuddha diz que essas palavras que são ditas nas profecias da religião, né, nos templos, nas igrejas, ajudam as pessoas, porque faz com que eles saiam do negativo para o positivo. Então, o que acontece com essa sensação, com essas palavras que são dessa profecia? Eles fazem menos mal às pessoas. Mas this is a feeling, a temporary feeling, correct? That's it's this temporary feeling. They say, I've been to church today, so my work is for the week is over. I've been to the temple today. I have done all the rituals in front of the Lord, whatever Lord, and so my work is okay. Now I can continue to do what I want to do in the relative world, you see. Então, o que o Shuddha disse, a última sentença é que esse sentimento, né, quando ele sai do negativo para o positivo, esse sentimento é temporário, ele não dura muito. Eles vão na igreja, fazem o que tem que fazer e acham que estão completos para o resto da semana. Yeah, you see this experience of the purity, this experience of the pure self is so precious, therefore, and that preciousness of that experience is agreed upon by all of us. All of us in this satsang totally agree with that, Então, ele diz que a experiência do ser puro é precioso, e essa preciosidade é um sentimento comum entre os mahatmas que estão presentes. Absolutely, and that experience of the purity is not at all connected to the daily activities that are going on in this mind, in this body, or through these words. You see, this also is the experience, that the mind, body, and words are at a different, they are happening, and I am pure, you see. Yes. Então, o Shuddha diz que as experiências que temos da mente, fala, o corpo, acontecem. Então, essas experiências acontecem, mas eu sou puro. And the mind-body activities and its purification is not our goal anymore, you see. You understand? This is important. It is not, the traditional religions tell you and teach you to become good and to not hurt anyone, etc., you see. Now, knowing who I am, it's over, you see. Então, ele diz que esse objetivo de limpar a mente, fala, o corpo, não é o nosso objetivo. Isso pertence às tradições religiosas, né? Mas os mahatmas, o que acontece com os mahatmas, eles sabem que ele é. Esta é a prioridade. All right, so this
you have to, this is the critical part. Let me just share again. And, it gives us, our Dadashri goes in beautiful details about this, you see. Ela vai em detalhes muito bonitos sobre estas frases. You have to remove these three sentences. I am doing, you are doing, and they are doing. This has to go away from our dictionary now, you see. Então, vocês devem remover essas sentenças dos seus dicionários. Eu estou fazendo, vocês estão fazendo, e eles estão fazendo. And so we skip the editorial. The editorial is, the important thing is to come to the substance of the headings, the first. And vamos à importância do cabeçalho. O editorial é importante, mas nós vamos direto no cabeçalho. And you see, this first heading is that all the work that happens, it happens through numerous circumstantial evidences, you see. Nesse cabeçalho, ele diz que o trabalho acontece através de inúmeras evidências circunstanciais. Yes, numerous, you see. This questioner says, we call this world, you just read, you read this only, I don't need to read this, you just read the pergunta, only the Portuguese. A questão do intelectual, nós chamamos esse mundo de evidências científicas circunstanciais. Então, este científico significa que causa e efeito estão nele, mas eu não entendo claramente o que são as evidências circunstanciais. And so then the Dada suggests that these lawyers in the court consider these evidences that you see with your eyes as evidence. Okay? And so they call him, they say he's an eyewitness, he can prove this, right? You read this here. Da mesma forma que esses advogados consideram o que você vê com os olhos como evidência, o que pode ser visto com os olhos é chamado de evidência. Eles não chamam isso de evidências, eles não chamam isso de testemunho ocular, o que eles estão provando aí. And so she says those are physical evidences that are visible evidences, but there are those evidences that are not visible to the eyes, and they are called scientific evidences, you see. Okay. It's a little bit below the translation, right? Should I? No. Yeah. Yeah. You write somewhere here, right? You see? Yeah. Então, eles provam a partir de tudo que foi visto, o que foi visto, como foi visto. Essas são as evidências vistas através dos olhos. E aquelas que são visíveis para os olhos são evidências científicas. You see, in these evidences, there is time, space, inner intent of the past life, that was in past life, and then circumstance, you see, of coming together with Dada. And then many other circumstances have to come together for this to happen, you see, the meeting with Dada, Então, what is this translation there, Shuddha? I think it's right here, this bow, right here, pode say this. Okay, yes. Pode-se dizer, ele vai fazer algo num determinado momento, isso vai funcionar. But I don't see I can read the English because it's not the same. Time, you talk about the circumstances are due to time, space. Yeah, it should be there, no? Like this one. No. Okay, should I here? Let's see. I see this a tempo. Okay, right there. Yes. Pode-se dizer que ele vai. Eu vou ler de novo. Pode-se dizer que ele vai fazer algo em um determinado momento, mas isso não vai funcionar assim. O tempo, o espaço, a intenção interior, o baú da vida passada
minha circunstância e muitas outras circunstâncias têm que se reunir para que isto aconteça. Ok, Shuddha. Yeah. So, therefore, this world runs on scientific circumstantial evidence only. Just as what is visible to the eyes is called evidence, these others that are invisible, and they unfold, you see, and we just talked about them. So you can read this in here, this last paragraph, you see. Portanto, este mundo funciona a partir das circunstâncias científicas. Assim como o que é visível aos olhos é chamado evidência, estas são científicas, circunstâncias invisíveis que surgem, se revelam. Nós não vamos reconhecer através do intelecto que todas as circunstâncias se reúnem. Há circunstâncias intermináveis, não apenas uma, incontáveis circunstâncias se reúnem para as coisas acontecerem. Yeah, right. This is so important, This, what is, people of the world only see what is visible and overt, open, you see. They, the people of the world see the visible things. Yeah, right, the visible things. As pessoas do mundo, em geral, eles só veem coisas que estão visíveis, abertas. Visible things, including what their intellect shows. Intellect is also part of visible. What your intellect shows you is also visible, you see, like my intellect will show me something, Joni's will show something, Yosi's will show something. This is visible part, you see. You can see that, all of us cannot see, all of us in here cannot see everything, but the intellect will be able to see additional things that is still part of visible stuff, yes. E ele diz que há coisas que nós não podemos ver e que o intelecto também faz parte das visible. I just got confused. The intellect is also part of this visible things. Yeah, because your intellect, so look, through your intellect, you're seeing everybody in this satsang here, you see. So this is visible part, you see. Então ele diz que o intelecto é parte desse visível, né? Ele diz assim que nós nesse satsang a gente está exatamente exercitando isso. Nós vemos que está na nossa frente, na câmara, na face das pessoas, através do nosso intelecto. Everybody's intellect shows different things, you see. Delvani will see something different, Cecilia will see something different, Flavia will see something different. All of us, if we, through the medium of our intellect, see different, we see different things, different aspects of the same thing, you see, same thing in front of us. You see? Então, nosso intelecto é diferente e nós vemos aspectos diferentes da mesma coisa. And so this is the visible part, you see, but, that which is not visible, that is called scientific circumstantial evidence. This is part of the visible, that which is not visible, you see, is something that you and I, the Gnani and awakened ones can now see. You and I can see now, see the invisible circumstances, you see. Então, ele acabou de dizer, né, que esse intelecto é o que é o visível, né? A parte invisível são as circunstâncias, as evidências, as circunstâncias que ocorrem. É o invisível. That are beyond the intellect, you see. Além do intelecto. Yes, you see that has begun, that begins within each one of us as we see more than what the bodies see, what average human bodies can see, we begin to see more than that, and that is called scientific circumstantial evidence. You see? Isso, então, inicia conosco como quando nós começamos a ver além do corpo. Isso que é as circunstâncias, as evidências científicas.
Yeah, you see, now we're coming to this subtle aspects of scientific circumstantial evidence. You read about it, and it is actually Dravya Kshetra Kardbhav, which is Dravya is like matter, the physical matter, Então, ele está falando da Dravya, que é a matéria física. Physical phenomena, É physical. fenômeno físico, Physical, Dravya. we are right. Anything that's physical is Dravya, and then there is the Kshetra, you see, that is the space, you see. Espaço. Tem o Dravya, que é qualquer fenômeno físico, e que é o Kshetra, que é space, espaço. Yeah, space. You see, then and then there is time, space and time, you see, time. E há o tempo também, tempo. And we see more subtle aspects of time than just this watch showing us, you see. We see certain other aspects of time, you see. Então vemos outros aspectos mais sutis do tempo, além como o relógio, além do relógio. And Bhav is more than the intent. It is the view of the one who is the apparent doer, you see. In other words, the apparent doer, or he looks like he's doing it, looks like he's shouting, looks like he's fighting with his wife, but his view, you see, his view, his inner view, you see, is something that we can see now. Let me translate that. All right, yeah, all right, okay. All right, go on. Não, depois ele diz que o Bhauna é mais que not Bhauna, Bhav only, not Bhauna. I'm sorry, Bhav only. BHAV, right? Only, yeah, right. That's what I said. No, I heard na there because no. Bhav that's my Portuguese accent. Because when you say Bhavna, I will. Because there is also another word called Bhavna. You see, that's no. I didn't say that. I'm right. sorry. I'm going to clear this for them. Okay, all right. Shuddha understood, entendeu que eu falei Bhavna. Eu falei Bhav. BHAV. Então, o que é esse o Bhav? BHAV. É além da intenção, é a vista daquele que é o fazedor aparente. Parece que ele está gritando com a esposa, discutindo com a esposa, mas é alguma coisa que vem da parte interior. I said, it seems that he's screaming at his wife, but in reality, there is an inner view, right? Uma vista no. He is no. What we're saying, of course, it appears in the relative world. It appears. No relativo parece que ele está. Even that he is fighting with his wife. You see, no relativo parece que ele está brigando com a esposa, mas in reality, I missed the last thing. No, there is, and the reality is different. What we are saying is we can see more than what the intellect of the average person can see. The relative people will see, look at this man, he is shouting at his wife, you see. But o que o Shuddha falou é que a gente pode ver além do relativo, nesta pessoa que está gritando, que parece que está em discussão. Nós vemos além do relativo. Yeah, and the ability to see at deeper levels about what is happening is a part of the science of the self, the Vignan, you see. A habilidade de ver além do que o ser está fazendo é parte da ciência do Vignan. Yeah, yes, people only say, oh, he gets angry with her. Well, but you and I
see more than what the intellect sees. We can see the evidences. The evidences are, there are subtle evidences there. You see, there are subtle evidences and there are gross evidences. The gross evidence is visible evidence. The subtle evidences are based on kashais. You see. E o Shuddha diz, em resumo, que nós vemos as evidências sutis que são sutis e grosseiras, né? Essas evidências sutis que estão além do intelecto e que essas evidências são baseadas nos kashais. Yeah, the person whom you live with, the closest while sometimes, gets irritated, and if you do not see more than the visible irritation at the top, if she's upset and she is irritated, if you can see more, because she is not, you know the other evidence is that her body is aching, or she is tired, or she did too much work yesterday, and now, because all you see is she's upset. You don't know what's going on behind these scenes, you see. Então, nos arquivos mais próximos, entendo, por exemplo, a esposa ou o marido, você, quando fica aborrecido, você vê essa parte externa, né? Mas há uma parte interna que às vezes você não vê, que é uma dor que está sendo causada por alguma coisa que você não vê. Yeah, as I said, so you see, evidences is a described time, you see, location, then bhav, you see, what you begin to see the changing views, the bhav of a person, you see. Você começa a ver a mudança da intenção da pessoa. Yeah, you see, what you see is her external reaction or his external reaction only, but you fail to understand the underlying reasons for it, and that can only happen once you yourself have become free from these kashais of yours, or this bondage, that binds you in this world. You see, I mean, you're no longer Tony, you're no longer Josie or Michelle. Now you begin to see the evidences, you see. Então, o Shuddha diz que essa reação interna, certo? Você pode vê-las quando você está livre dos seus kashais, né? Você não é mais Michelle, você não é Josie. Então, você pode ver essa separação. Yeah, you see, this, I'm trying to, I hope I'm not confusing you. This is very important. See, the thing is... O Shuddha está dizendo que ele espera que não está confundindo, que isso é muito importante. Shuddha, it would be nice to ask the Mahatmas if they have any questions. It is, okay, all right, just ask them. Yes, então, eu pergunto a vocês se há alguma pergunta com relação do que foi dito até agora. Algum de vocês querem fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa que não ficou claro? Yes, okay, all right. Well, it looks like they're understanding. Yeah. Okay, good. Parece que todos entenderam. Então vamos. Yes, you see, what is the difference between the other human being in Brazil, who has not taken the Gnani Vidhi, and you and I, who have taken the Gnani Vidhi, you see? What's the difference? What is the difference? Ele está perguntando das pessoas, por exemplo, no Brasil, que não receberam o Gnani Vidhi, e vocês, e nós que estamos presentes aqui, que recebemos o Gnani Vidhi. Yeah. Then the answer is that those people, those poor fellows, ladies and gentlemen, these other people, are really, the only light they have is their intellect. That's all. They can only see it, and the intellect will say, he's doing this, they're doing this, I'm doing this. That is what they see, you see.
Então, ele diz que a diferença é que essas pessoas que não receberam o Gnana, tudo que eles veem é através do intelecto deles. Yeah, they do not have the higher light of the self, you see. They cannot see the evidence, you see. They cannot see the evidences. And, they only see the visible evidences. They do not see the invisible evidences, you see. Eles só veem as evidências visíveis e não as invisíveis. And even their visible evidences, you see. Even their ability to see through the five senses, through these five senses that we have, you see. Yeah, and the mind is so circumstantial. You see, the same accident, supposing there is an accident of a car. Se é acidente, por exemplo. You see, one car hits another car. There are 4 people watching this accident. Então, há acidente entre 2 carros e 4 pessoas estão vendo esse acidente. All 4 will see it differently. All 4 will see totally different stuff, you see. Os 4 vão ter uma observação de o que eles veem é totalmente diferente um do outro. Yeah, you see, I mean, all 4, and that is, they all are seeing it through their intellect and their ability to grasp what just happened, you see. Todos estão vendo através dos seus intelectos e o que eles podem pegar do que eles estão vendo. The one with one person will say, this car came and collided with this car, that's it. Another person will say, oh, I saw the other person really just kind of hit his head on the steering wheel. The third person will say, I saw somebody in the back seat also get injured. On all of those things, you see, are so many details are there, you see. Então, ele diz que uma pessoa, por exemplo, viu somente os 2 carros se chocarem. A outra pessoa viu uma pessoa que estava no banco de trás e a outra pessoa viu alguma coisa diferente do que foi dito. Quer dizer, cada um viu através de uma câmera, né? They can only have relative answers about why the accident happened. They really do not have the total answer, and the total answer comes from Dada, you see. The total answer. Então, eles só têm respostas que vêm do relativo, e o Shuddha diz que a resposta real, total, vem pela essa ciência do Dada. Permite você ver além desse intelecto. They'll say, why the accident happened? Because one person was not careful, or both were not careful, or the light was not, correct, or whatever, right? So, but, the real reasons, the exact reasons are given by Dada, you see. Então, as razões que eles vão dizer é que houve alguma coisa, os 2 estavam distraídos, ou alguma coisa aconteceu com sinalização, mas as razões reais do que este acidente aconteceu é explicada por Dada, na ciência do Dada. So this is if I share this screen again, in the very beginning of our satsang, Dada is, in the very beginning of the satsang, No início do Dadashri. satsang, o Dada parece que fala aqui. Yeah, he says, is the evidence seen through the eyes and the evidences that are not seen through the eyes. Evidências que são vistas pelos olhos e aquelas que não são visíveis aos olhos são evidências científicas. And and then there is the circumstance of the inner intent that that one did in the past life. What was his intention? You see? Então há também essas intenções que aquele fez na vida passada, que se junta com muitas outras circunstâncias.
Yeah, the inner intent, you see. A intenção interna. The intention, the inner intention for the woman in the past life who was abused would say, I would love to hit him. You see, so... Can I translate that, Shuddha? Yeah. Okay. Por exemplo, uma intenção que uma mulher que estava envolvida no acidente, certo? Uma intenção na vida passada, ela pode ser no acidente, eu gostaria de machucar essa pessoa. Because So, the seed was planted in the past. Yes, right. So in this life, this life, she will end up hitting the man, hitting the man that she likes, or she will slap him, or hit him, right? Então, se isso foi plantado na vida passada, nessa vida ele vai machucar alguém. Então, se for o caso, né, se ela bater o carro contra um homem, isso foi a explicação, isso veio tem relação à vida passada. Yes, and is a lot of evidences have to get together. The time has to be there. The specific space has to be there. Essas evidências, para essas evidências acontecerem, certo? Esses, por exemplo, o tempo e o espaço têm que estar presentes. When you look at these four major evidences, you see, this major subtle evidences, you see, major subtle. Agora vê essas evidências maiores, mais pesadas. Dravya Kshetra Kardbhav, space, time, location, and intent. Espaço, tempo, intenção. Space, time, location, and intention, okay? And is it local tem que estar presente. Yeah, intention. You see, then this is not the intention that happens now, but the intention that was generated in the past life. You see, this is important. A intenção que foi gerada na vida passada. You see, the intention of this life gives the result in the next life, you see. A intenção dessa vida é o que dá origem à próxima vida. And we are all familiar with that now with the 9 columns, etc. So we are not going to go into that anymore, okay? Então nós estamos familiarizados com 9 columns, né? Com as 9 columns, então nós não vamos ir nisso agora. Yeah, so in other words, this is very profound, Shuddha. Well, this is just the beginning of Dada's. This is just the beginning of Dada's first. This is the first heading of Dada's. Esse primeiro cabeçalho do Dada, eu falei que é muito profundo. Yeah, right. Yeah. Dadashri says, right now, even the space you are sitting on or in has been decided upon, and that is why you're able to talk to me. That space has been decided. You met Dada you met the Gnani in this place. That also, where you meet the Gnani has also been decided. Well, ele diz agora que agora mesmo este espaço onde você está sentado foi decidido. Por isso que você é capaz de falar comigo agora. Yeah. Also, you said when you meet the Gnani, right? Yeah, and Gnani or anyone, you and I meeting, meeting anyone meeting anyone in this world that has been decided. Se você encontra o Gnani, o Shuddha disse, quando você encontra qualquer pessoa, isso foi decidido anteriormente. Yeah, right. For instance, to give an example of Mahatmas meeting Dada, I mean, a person meeting Dada, Dada was from Badran, like, everybody knows Dada was from Badran, like, his town was Badran. A cidade do Dada was Badran. Yes. Badran town, you see, Badra is next to Baroda, Perto de Barodra. Yeah, Vadodara, but it's a large town. It's not a village. It's a large town, right? Uma cidade grande, não é uma vila. Now, Badran happens to be a very progressive town. Cidade progressista, Badran. A lot of young men and women from Badran
in their 30s and 40s and especially in the 50s and the 60s, left India and they went overseas, you see. Homens nas idades de 50 e 60 deixaram Índia e foram para o exterior. Yeah, just like you, Tony, came from Brazil, came to America, like that. These people, went in their 60s, 70s, and 80s. They went 60s and 70s. They went to America, you see, and England. Young people, young men, young men and women, to make a better life for themselves, to make a better life. Ele está dizendo que esses homens jovens e mulheres jovens, durante os anos de 50, 60, 70, foram para o exterior, para a Inglaterra, para United States, Estados Unidos. And so there are there are quite a few, like a half a dozen mahatmas established, in the USA. They met Dada for the first time in USA. It says, wow, Dada, you're from Bhadran. And Dada says, wow, you're from my town. And here we are meeting in USA, you see. Então houve uma meia dúzia desses mahatmas que estavam estabelecidos na América, né? Então Dada, quando Dada veio à América, esses mahatmas ficaram boca aberta. Dada, você é de Bhadran? Eles ficaram estarrecidos. Yeah, of course, Dada gave them Gnani, and of course they fell in love with Dada. But that's the so that reminds me, the space, it was also decided, they were supposed to meet there in USA years later, not when Dada was, in India. Em Índia. Então, o Shuddha está falando exatamente essa frase que lemos acima, o que aconteceu, né? Esse encontro desses mahatmas que eram da Índia, foram para os Estados Unidos. Quando Dada veio à América, esses mahatmas se encontraram com Dada. Então, ele está se referindo, isto foi criado na vida passada. Esses mahatmas que encontraram Dada na América não encontraram Dada quando eles estavam em Índia. Essa é uma demonstração do que lemos acima, das evidências científicas. Yeah, so this is so critical. We will not recognize through the intellect what are the circumstances coming together. You see, there are endless circumstances. O Shuddha diz que nós não vamos reconhecer através do intelecto, né, quando as circunstâncias se juntam. E essas circunstâncias são infinitas, né? Não somente uma circunstância. Yeah, right. Circumstances come, you see. Circumstâncias acontecem. So, you see, this is why this is so amazingly profound, because, it's the understanding of this. The more we understand scientific circumstantial evidence of Dada, quanto mais entendemos essas evidências circunstanciais de Dada, é muito importante. The more free we will become. Nós nos tornaremos mais liberados. If we are free, we have become free from the day we received the Amapura in our hands. Amapura. They came to Berna and said, Dada said, Berna, come here, open your hand, put the Amapura inside the hand. Now. Ele está dizendo, nós ficamos livres no dia que nós recebemos o Gnani. Então ele está dizendo que quando a Berna recebeu o Gnani dela, que ela abriu as mãos e o Dada colocou a alma pura nas mãos de Berna. Now so you're free. Once you become Amapura, you're free. Você está livre. Uma vez você se tornou alma pura, você está livre. Now what is left is to understand the evidences, and therefore there will be no need to interfere. You see, when you understand the evidence, you become more rise in as the Amapura. Your knowledge is both works.
More the Amapura, more the awareness of evidences, more the awareness of the evidences, more the Amapura. Excuse me. I will translate that. Então, agora o que resta é entender essas evidências. E quanto mais você está nesse assento da Amapura, mais você conhece as evidências. So Shuddha, let's take about a 5 minutes break and then we come back. Então, Shuddha disse que vamos ter um intervalozinho de 5 minutos e voltamos, retornamos. Boa noite, dona Rita. Boa noite, Shirley. Jai Satchidanand. Ambas com penteados novos cortes de cabelo. Fica o último. Ai, meu Deus. Tudo bem aí? Tudo certo? Boa noite. Tudo tranquilo. Legal. Os pequenos estão aí? Tem alguém aí contigo? Tá, o Bartô, só que ele está dormindo. Ah, não tá, não, mas hoje não dá para escutar ele roncando, às vezes a gente escuta. Ele tá no lado contrário, mas ele está dormindo. Fofinho. Sempre um deles fica junto sempre. E o gatinho tá melhor, o gato? Ele tá sendo medicado ainda, né? Tem mais um mês ainda de tratamento. Aí vai ter que fazer de novo os exames, né? Para depois ver se teve resultado. Legal. Mas ele parece bem assim. Show. Ele tá meio revoltado, né? Ele quer comer outras coisas. Isso. Ele fica bravo às vezes. Não, os bichinhos querem comer o que não pode, né? Na realidade. Mas é que a gente acostumou, né? A gente achava que podia estar trocando, né? E dar outras coisas, variando. E no fim não pode. Tadinho. Aí ele sofre. Boa noite, Mariana. Tudo bem contigo, Nogueira? Oi, Santana. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tá conseguindo acompanhar o Shuddha? Hoje tá bem legal essa de sangue. Sim, eu cheguei um pouquinho atrasada. Perdi a hora, mas eu gosto muito de ouvir o Shuddha. É muito legal, né? Esse tema de Vyavasthit é show. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Uvi não tá fazendo mais satsang? Então, o que ocorre é que a gente... Antes ele estava sendo feito satsang aos domingos com o Uvi, ele revezava com o Dr. Shirish. E daí ele está tocando um projeto lá na Alemanha que a gente chama de academia, que é o Academy, que é uma espécie de um curso online, né? Assim, em tempo progressivo, que a gente está trazendo para o Brasil também a modelagem deles. E daí ele está com pouco tempo, então ele está fazendo os encaixes, né? Para suprir essa demanda do domingo com o UV, a gente conseguiu puxar o Dr. Shirish às quintas-feiras à noite. Então, a gente manteve evento regular na terça-noite e na quinta-noite, e daí o de domingo a gente não está realizando mais, devido a essa situação. Que estou sentindo falta da satsang. Sim, sim. Mas Mariana, logo aí a gente vai estar... Eu acho que até, talvez, semana, o pessoal vai começar a divulgar daqui a pouco aí o acesso para o Academy. Aí você pode pegar satsang direto com ele, porque lá é em fluxo contínuo. Então, as satsangs vão ter sempre os eventos vinculados a essa academia, né? A gente chama de academia, que é nada mais do que uma plataforma online do Akram. E daí ele dá satsangs nesses eventos, entendeu? Aí isso vai ser compartilhado com os brasileiros também, para poder acompanhar. Tá bom, obrigada pela novidade. Show. Fala, Denis, tudo bem? Ô, Denis, aproveitar para te apresentar. Denis, Shirley, Denis. Viu, Shirley? Pense numa mente brilhante. Prazer em conhecê-la. Oi, Denis, tudo bem? Tudo Viu, bem. Denis? Sempre eu falo em você para a Shirley, quando tem oportunidade aí e tal, e o pessoal acaba não te conhecendo, né? Porque a gente sabe que está na correria dando aula e tal, mas é uma pessoa fantástica, viu, Shirley? Na parte de tradução, compreensão do Akram,
É incrível. Sim, sim, a gente faz parte da mesma seva, só que a gente não teve oportunidade ainda de conversar, assim. É verdade. Mas falaremos porque fazendo o vetting de um livro e é bastante trabalhoso às vezes. Sim, sim. É verdade, e a gente precisa justamente do conhecimento das pessoas que já têm um conhecimento mais aprofundado, né? O Santana me falou que você tem um conhecimento muito grande também, o Santana também tem, né? Mas o Santana não está tendo tempo assim para essa seva também. Já está cheio de coisa para fazer. Viu, Chile? Resumindo, o Denis é uma mente brilhante. Mente brilhante. Ô, Santana, eu não preciso de estímulos para o meu ego. Não, Deixa mas ele ele sempre fica muito quietinho. feliz. Viu, Denis? De te ver e estar contigo em satsang e aprendendo também, né? É muito legal. Obrigado, você também. Fala, Maju, tudo bem com você? A Maju Andrade. Fala, Maju, tá conseguindo acompanhar o Shuddha aí? Legal, tá compreendendo a satsang? Hoje é bem legal, hein, o tema. Sim, a de hoje está bem legal. Eu demorei um pouquinho para entrar, porque eu cheguei tarde do trabalho, mas eu venho acompanhando no carro. Legal. Né? Que bom, que bom. Mas eu gosto muito de ouvir o Shuddha falar. Ele transmite na alma, né? Ele passa uma paz, ele passa um conhecimento assim, parece que brota dele, né? Eu gosto muito de ouvi-lo. Não, e as satsangs deles são bem Eu profundas, gosto de ouvir assim, muito todos, né? simplórios. É suspeito Sim. falar, porque você também dá sempre o seu show aí, né? Sempre está dando. Olha, Janete! Tudo bem? Ei, Santidana, Saudade Janete. de você, querido. Eu te diga. Eu sumi um pouquinho, mas agora apareci. Ah, perfeito. Essa moça aí, última que falou que adora o Shuddha eu já disse que ele invade a minha vida aqui, vê tudo, aí ele chega e fala tudo que eu preciso ouvir, tudo. E engraçado que ele narra fatos do meu dia. Sempre acontece isso, sempre. Impressionante. Não, E aí conhecimento um dia eu muito perguntei legal. a ele o que era, ele disse que são evidências. Sim, sim. Não, é muito legal do Shuddha a profundidade, né, do conhecimento. E assim, ó, tu vê que ali na capa, só na capa do Gnani ali, ele já deu uma aula. Já, É muito impressionante. Conhecimento profundo que ele tem, né? Profundo. É muito Gostei muito. Aliás, eu gosto muito, né, dele também. Mas eu interrompi essa moça aí. Cadê a moça que estava aí conversando com ali você? a Maju Andrade. Oi, querida Maju. Você me perdoa, mas eu estava com saudade do Santana. Muito tempo que eu não via. Não, mas eu entendo. Olha, para ser bem sincera... Lá, mãe e filha. É o quê? Não, para ser bem sincera, eu acho que vai ser muito bacana a hora que a gente tiver algum evento presencial, né? Porque a gente só se conhece virtualmente, né? São poucos que eu conheço aqui de forma presencial. Vai ser muito bacana. Eu adoro ver você e sua mãe. E o amor que o Santana sente pela sua mãe. Acho um fofo. Acho ela fofa. É verdade. Existe uma relação bem forte ali entre os dois. De mãe e filho. De mãe e filho mesmo. A gente sente isso. A gente vê brotar essa energia boa aí. Que bom. E o pior e assim, eu tenho que compartilhar, né? Compartilha, não posso me apegar, né? Não posso dizer é só minha, entende? Não pode, tem que não pode. Desapega. Todo mundo tem que desapegar. Muito bom demais. Okay, all right. So let us continue after the break. We welcome everyone. Now, I'm just kind of curious. Yeah, I just want to know, who are present here who have not been with this Dadavani of December 2013. In other words, who have not been with this previous satsangs, the new ele está perguntando quem nesse grupo não teve contato com esse Dadavani
Shuddha pergunta, de modo ou de outro. It looks like, there's Majo, and, probably Jeanette and Flavia, Provavelmente and Jeanette, Shirley, I think, and then Marianne, probably, some of the new ones, okay. Os novos ali estão. Yeah, but you see this, I want you all new ones to know. New means just who have just come on board. Ele está dizendo os que vieram agora, para que vocês... that even years and entre em contato com esse Dadavani. Years and years later, even if we read the same words of Dadashri, you see, we will see something new, you see. Ele diz, se você lê de novo essas palavras e lê os Dadavanis, cada vez que você lê, palavras novas vão surgir para vocês. Some new, amazing secrets are unveiled, you see. Segredos impressionantes vão ser descobertos quando você faz essa exploração 1, 2, 3 vezes. Você lê de novo. So this is not something any of the Dadavanis, whether it is a Dadavani on Kashais, anger, pride, deceit, or greed, or whether it is a Dadavani on relationships, you see. Ou que seja Dadavani em Kashais, né? Orgulho, raiva, manipulação, ganância, ou Dadavani que lida com relacionamentos, por exemplo. Right. You see, or it's always new, but new unveiling. It's there. The speech is there. It's fixed and recorded. You see. As palavras de Dada estão lá, estão gravadas. But there is some beautiful energy of our own science of the self. You see, our own inner science that allows us to see more beauty in it every time we look at the words, you see, every time we look at the words. Shuddha diz que há algo mágico sobre essa ciência, essa nossa ciência interna que nos permite ver alguma coisa lá que é importante nessa hora que você faz essa leitura. Ou repete a leitura. Right. The essence of it being, that it makes us understand the beauty of the vision through these agnas. You see, the vision that arises through these agnas that he has given us. You see. Então faz como nós para que nós possamos entender termos esta visão através das agnas. Our intellect may say, agnas, they're easy, I have understood them. O nosso intelecto pode dizer, as agnas, foi fácil, eu entendi elas todas. But our Dada wants us to become like him. Dada deseja que nós nos sejamos como ele. Dada has handled the responsibility of our absolute total liberation. You see? Nos deu a responsabilidade da nossa libertação total. Regardless of whatever may unfold in our relative life and our discharge, you see. Não importa o que aconteça na nossa vida relativa, na nossa descarga. His role and responsibility is that he has left enough material for us in his life, and through that material, his life presence within us, that makes it so more and more clear, you see, makes it more and more easy, makes it more and more easy. You see. O fato que há uma responsabilidade que Dada deixou esse material para a gente, que esse material
de Dada nos faz perceber a presença viva dele, de Dada. And, so, if we look at the visible or the gross evidences or circumstances, so gross circumstances, we are just like the other people of the world. But when we look at the subtle circumstances, and when we begin to look at the subtle circumstances, we begin to see so much more, that we move in the direction of flawlessness, and perfection in this world. There is nothing out of place in this world. Everything is correct, you see. Ok. E o Shuddha diz que olhamos para o visível ou as circunstâncias que são grosseiras, né, como o pessoal lá fora no mundo, mas quando nós começamos a ver, prestar atenção aos detalhes, às circunstâncias sutis, nós nos movimentamos para a parte que é impecável. We move towards the flawless, and there was also another you mentioned. We begin to see that there is no one at flaw. You see husband and wife fighting, but we just see the flawlessness. We can't blame one person or the other about it. Você vê as coisas impecáveis, but I think you made another comment, Shuddha, related to that. It's gone. It's gone. You started to see the subtle things. Yeah, right? and when we were able to see the subtle, you and I as mahatmas are able to see the subtle evidences, subtle invisible evidences. That in the beginning you mentioned the circumstances of the people out there. They see the gross and gross, with the Dada's vision. Com a visão de Dada, nós caminhamos para essa área que a gente começa a ver as coisas mais sutis, né? Quando começamos a ver the circumstances, the subtle, as circunstâncias sutis, né? Aí nós estamos caminhando para a parte que é impecável, sem erros. A 17-year-old soldier is enlisted by the country, and he is suddenly sent off to distant lands to fight and kill, right? And he will kill with his guns, his powerful guns. But what's inside him? What is inside him cannot be seen. What is inside, his intentions, his real intentions cannot be seen by the world. You see. One second. The soldier. And take our soldier, take our US soldier going to Afghanistan. He's just a kid, O Shuddha está dando o exemplo deste, por exemplo, um soldado do exército americano, por exemplo, que foi enviado para um país no exterior e ele é morto, ou então ele mata outra pessoa. Então, let's see what he will kill. He will kill because but we nobody can really grasp what his intentions are. Yes, exactly. This is it. Mas ninguém sabe quais são as intenções deste soldado. As pessoas não podem saber. Ele pode matar. He can kill or can be killed, right? But no, he does kill. He shoots. He shoots with his gun to kill. Ele mata com revólver para matar as pessoas, né? But ele foi treinado para isso, mas
but his intentions cannot be seen, correct? Yeah, That's what you said. yeah, his intentions are invisible. Similarly, As intenções dele são invisíveis. yeah, you see, his training can be seen, you know, all of those can be seen, but his intentions. Você vê Yeah. o treinamento, você pode ver o treinamento que ele teve, né, na academia onde ele foi treinado para chegar ao ponto que ele chegou, mas as intenções dele não podem ser vistas. And then these intentions are relative intentions too. This is, you know, he wants to be a soldier. He wants to protect, you know, people, and protect his own people. But the other intention that Dada is talking is of a previous life. You see, in a previous life, this whole movie was filmed. This whole movie was created, and now he ends up being a soldier. He ends up killing. He gets, all of those things. This is all. It's unbelievable how, with what precision our Dada has seen Vyavasthit. It's unbelievable. Yes. I will translate that part, Shuddha. So, o que esse soldado faz? Ele tem as intenções de proteger o povo dele, proteger a nação dele, ele está sob o comando de um chefe acima, mas o que o Dada fala, ele fala, esse foi parte do filme, mas esse filme foi criado na vida passada dele. Dada é capaz de ver essa parte. And then, Shuddha, the question is, according to what Dada says of his intentions in the past life, could Dada, is this related to his intentions? Intention is one of the evidences that, but the intention is a critical evidence, you see. Okay. And then whatever is in the intention, then, was also created in the past life. Yeah, right. Yeah, the intention. Intention of the soldier, of the soldado, a intenção dele foi criada na vida passada. I have a question, Shuddha. Can I ask you a question? Sure. Eu tenho uma questão para o Shuddha. Por exemplo, se esse soldado está diante, if he's in front of another, a soldier of the army, the reverse army, was this soldier from the other army in front of him someone that he planted a seed in his past life that the soldier showed up in this life present as a part of Vyavasthit? Yes, absolutely. Yeah, can I translate? Eu perguntei ao Shuddha se, por exemplo, esse mesmo soldado de 17 anos que está com o seu exército, com seu uniforme, diante dele há outro soldado com um uniforme diferente, com uma arma diferente. E eu perguntei, Shuddha, se esse soldado, dessa circunstância dele atirar ou ser morto ou matar, se isso foi criado na vida passada, se foi resultado do Vyavasthit. E o Shuddha diz que sim. Yeah, it isn't. You see, it's purely on the basis of the intention, you see, and then the knowledge that he has, whatever knowledge he has in that previous life, that is his plan, goes into the planning, and then the evidences gather, you see. Okay. The evidences gather, you see. The evidences gather to give the result. Yes, e as evidências se juntam para dar o resultado. E isso está baseado na intenção e conhecimento da vida prévia desta pessoa, certo? E isso é parte do plano. Yeah. Quando as evidências acontecem, né? A guerra, ele está com a arma, ele está nessa situação para dar o resultado. Cause and effect. Cause and effect, and then the effect causes, it gives rise to another cause, and then the effect, and you see, and da origem a outra causa. Yes, and the evidences then materialize. The evidences, the other evidences we talk about is space-time, you see. Todas as evidências no espaço, tempo são materializadas também.
And then the physical structures, you see, E as estruturas físicas. Somebody goes up to doing service in remote parts, people taking care of people, distributing food, etc. Yeah. So that is what he is doing. Another one is saving, one is taking life, another one is saving lives, you see, and these are both the cycles of the relative world, you see. These are both. Então, ele diz que esses são exemplos dos ciclos do mundo relativo, enquanto esse soldado está lá com a arma dele para atirar, há também a parte desse mesmo exército, estão pessoas lá que estão para dar comida, alguns, some to provide medical treatment, right, to the soldiers. All of the aid workers, all the people who go, everybody who go to people to heal people, go away, and there are others who fight, others who go to kill, to kill and fight. Yes. Ele diz que há essa variedade de pessoas, né? Uns que estão lá na parte de ajudar e tomar conta do físico, do bem-estar e suprir alimentos, etc. All right, so it's kind of interesting, and this is another another interesting one coming up, an interesting sentence in there. We want to cover that. Who is the doer? And then there is Vyavasthit Shakti, you see. Então, a Shuddha está dizendo que esse é um cabeçalho também interessante que está surgindo. Quem é o fazedor? Vyavasthit Shakti. No, I'm simultaneously reading Gujarati again just to make sure that there is, just to see if I can see any additional light in it. Ok, o Shuddha também está simultaneamente, além dele ler o inglês, ele está lendo Gujarati para ver se alguma coisa, alguma luz surge. Yeah, right now inside your home, are you able to see your shadow? No, but when you go out in the streets, a shadow will form. So when you turn this way, a shadow will form, and when you go turn that way, another shadow will form. How long does it take for that shadow to form? You see, therefore, this world is only scientific circumstantial evidence. Nothing has happened and nothing has been made. This is an interesting sentence. Okay. Yeah. The world is nothing but scientific circumstantial evidence. Read that part. Ok. Nesse momento, dentro de sua casa, você é capaz de ver sua sombra? Não. Mas quando você sai na rua, uma sombra se formará. Então, quando você virar para um lado, uma sombra se formará. E quando você vira para o outro, uma sombra se formará. Quanto tempo leva para essa sombra se formar? Portanto, este mundo são apenas evidências científicas circunstanciais. Vyavasthit. Nada aconteceu e nada foi feito. O mundo não é nada senão evidências científicas circunstanciais. This thing here about the shadow, you see. A sombra, né? What is the value of a shadow, you see? Qual é o valor da sombra? It only arises when you leave home. A sua sombra simplesmente surge quando você deixa a sua casa. The moment you enter the home, the shadow is gone. In the same way. No momento que você entra na casa, a sombra vai embora. In the same way, this mind, body, and words are actually a shadow of the self, you see. Então, o Shuddha, da mesma maneira que essa mente fala, o corpo é a sombra do ser. I think you talk about this about 2 or 3 satsangs previous, Shuddha. Yeah, coming home. Coming home. This was in satsang we talk about. Nós falamos sobre isso, voltando a casa. Yes, and the thing is this. Nothing. This is an interesting sentence. What Dadashri says is, nothing has happened and nothing has been created. Is that what's written? Nothing has happened. Nada aconteceu e nada foi feito. Nothing has happened and nothing has been created. Yes, nada aconteceu. Ele está ilustrando essa
frase importante, nada aconteceu e nada foi feito. Yeah, the world is nothing but scientific circumstantial evidence only. It's only, you say there's only has to be added. And this is the evidence. Is it evidence after evidence after evidence? Evidências após evidências após evidências. Evidence after evidence. As the moment we enter into Zoom, the evidences, all evidences come up, you see. Então, do momento que entramos no Zoom, todas as evidências surgem. So many evidence in the mind of each one of us, in the chit, in the intellect, and in the prajna of each one of us. Chit no intelecto, what in the mind should mind, and each one with the mind, each one of us with the mind, each one of us with the chit, each one of us with the intellect, you see, and then each one of us with our own light, prajna. Cada com nossa mente, cada com nosso chit, cada com nosso intelecto e a nossa luz, prajna. Prajna, you see, so many evidences, you see, and tantas evidências. The only thing is, in terms of the prajna part, is that prajna is operating in a way in which we can now see the evidences. A prajna ocorre de modo, opera de modo que nós podemos ver as evidências. And in that evidence, when you understand evidence, you can understand the fluidity, the essential changing nature of this non-self complex called Shuddha or Dennis or Michele. There is nothing stable about it. You see? Dessa maneira você pode entender a mudança do complexo chamado Dennis, chamado Michele. Yes, it's just... No, the last word, there is nothing... it's nothing stable about it. Não, ok, exato. Muito importante, ele falou que não há nenhuma estabilidade. Não há estabilidade. Yeah, right. What is considered stable? You know, what is there which is fixed in it? You say there is nothing, absolutely nothing. O que você considera fixo? Nada, absolutamente nada. You know, estável. Now you know, Michele wants something, then half an hour later she will want something else, and then half an hour later she does not want anything. So you know, these are all evidence-based. Evidence-based structure, you see, called Pudgal, you know. Então a pessoa diz, Michele agora quer isso, daqui a pouco ela não quer mais, daqui a pouco ela quer. Então tudo isso é baseado nas evidências. Então finalmente ele fez uma síntese que tudo isso é Pudgal. And there will be a very fantastic sentence coming up for Dada now, next, you know. Agora, uma ciência fantástica vai surgir agora na leitura. When you get up in the morning, who wakes you? Does it seem as if some other energy wakes you up? Or do you wake up through your own energy? Do you? Okay, it's simple, such a simple thing. Nesse momento, dentro da sua casa, você é capaz de ver sua sombra, mas quando... let's see, Shuddha. No, it's... when you wake up in the morning. Quando você acorda... No. Find the Portuguese of this one. When you but there's in the third paragraph. All right, yes. Oh, yeah. Yeah, right. Yeah, okay, yeah. Quando você se levanta de manhã, quem acorda você? Parece que alguma outra energia acorda você, ou você acorda através da sua própria energia? Essa é a questão. Yeah, so the questioner agrees. No, I do not wake up through my own energies. O interlocutor diz, não, eu não acordo através da minha própria energia. Yes. Ele concorda com Dada. Yes, so there is some other energy, isn't there? You see, even just this little sentence, yes, there is some other energy, is the beginning of the separation of self. O Shuddha diz, sim, então há outra energia, não há, o Shuddha diz que esse é o início da separação do ser. You see, there is this, look at this subtle, there is the awareness that there is some other energy is the beginning of letting go. This is the beginning of letting go of
of that which is not yours. You see? Essa sensação, essa noção que há alguma outra energia, é o início que essa energia não é você. Yeah, It's a file one, correct? well, much more than file one, right? Eu perguntei se era arquivo 1, ela disse que é muito além de arquivo 1. Yeah, because file 1, if it was only up to file 1, he will remain sleeping. But, the sunlight comes up, the wife starts making noise, the coffee smell starts coming, etc., etc., or the cell phone rings. So many other stuff is happening, right? I will translate that, Shuddha. Ele disse, não é somente o arquivo 1, é que a esposa faz barulho, há barulho em volta da casa, etc., etc. É além do arquivo 1. Yeah, file 1 is under the influence of scientific circumstantial evidence. O arquivo 1 está sob as influências de Vyavasthit. Yeah, not only influence, governance. There is a difference between influence. Influence is like you take one shot of whiskey. Now you are under the influence of whiskey, you see. Yes. But governance means dominated. Governance means you have zero authority. That means it is a different machine altogether. Yes. E o Shuddha fez uma observação importante. Ele diferenciou o que é influência e governância. Na influência, por exemplo, você está sob a influência de álcool, você tomou um whisky, por exemplo. Em governância, você está no zero, você está totalmente sob algum controle de algo. Yeah, the governance is, the person will say, I'm not doing it, the whiskey made me do it, This is governance? No, this is the influence. Yeah, but it is in fact governance, because the man saying that I didn't do it, I'm not the one, honey, I am a good man, but the whiskey makes me do that. Yes. Ele está dando um exemplo da governança. Esse homem tomou whisky, ele está dizendo para a esposa, mas querida, o whisky me fez fazer isso. Yeah, and that also is part of SCE, but that is how it is, you see. That is also Vyavasthit, you see. Isso também é Vyavasthit. Him blaming the whiskey is also Vyavasthit. E ele também culpando, essa dose de whisky é também evidência científica. Whiskey will leave if it was part of the program in a previous life. Whiskey will not leave if it was not part of the program. Se o whisky o deixa, é parte do programa da vida passada. E se ele não... Repeat the phrase, Shuddha. The whiskey drinking will leave if it was part of the program in the previous life. You see? Ok, ele vai deixar essa bebida se foi parte do programa dele na vida passada. In the past life, the time comes and he says, this is, I love the whiskey, but it's no good for me now. I shouldn't be drinking it. So then his intentions have changed. Exactly. E na vida passada, se ele diz, essa bebida não é boa para mim, então essas intenções vão ser manifestadas na próxima vida dele. Ele vai realizar e não vai beber. Yeah, but on the other hand, he says, hey, what's wrong with it? I'm not hurting anyone. My behavior doesn't change. I quietly drink it and I'm fine. Nobody else's business. Then he will continue drinking in this life. You see? Então ele diz que outra pessoa, um outro exemplo, por exemplo, a pessoa diz, isso não vai fazer, eu não vou fazer mal a ninguém. Então isso eu posso continuar bebendo. Então por isso que essa pessoa continua a beber, porque as intenções foram plantadas na vida passada. Same with sex, same with anything. Então ele disse, Shuddha diz que similarmente isso acontece com qualquer outra coisa, inclusive com a parte de sexo. The understanding of this energy, which is external to you, understanding of this energy, which is not part of you and I, is essa energia deve ser entendida porque essa energia não é parte sua, é externa a você. Yeah, in other words, then if it is some other energy, then what is my, then the next question comes up is what is my energy then? Então a próxima questão é qual é a minha energia? If it is all
some other energy, then what am I doing here? Alguma outra energia. O que eu estou fazendo aqui? What's my role now? Then Joni will answer that, right? Joni, what's the what am I? Yeah. Shuddha, please. Dennis, would you like to ask a question about the Vyavasthit Sakti? Sure. Yeah, he is okay. Yes. Because I'm glad you said that, because otherwise we would run out. Yes, Dennis. Okay, go on, Dennis. Yes, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. You said that the evidences, they have to gather in order to make a result. If the evidence do not gather in this life, so not generating the situation one would have to pass by, what happens with these evidences? Do they accumulate for next life, or what happened with them? It presupposes, sorry, go on, you have to say this. Yes, Dennis, can you translate, please? Yeah, right, eu disse que se as evidências científicas não se juntam nessa vida, não gerando assim a situação que o indivíduo teria que passar, o que acontece com essas evidências? Yeah, so scientific circumstantial evidence is a very, very lofty, very mighty phrase. You see the words, 3 words that Dadashri has used, you see. Essas 3 palavras que o Dada usou são muito robustas, essa evidências científicas circunstanciais. Yeah. Leaving those 3 words aside, there is a scientific circumstantial evidence is part of the effect. It is the effect that unfolds in front of the self that is now free from those evidences, you see. In other words, the Amapura, you see. Yeah, ele está dizendo que, deixando de lado essas 3 palavras, essas evidências são aquelas que se desenrolam em frente do ser, ao ser, alma pura. And also, Dadashri has said that it is science. It is scientifically the evidences come together. You see, this evidence come together to produce a result. So, if you do not worry about the result, then everything is evidence only. Now, when you say, I'm expecting a result and the result doesn't come, therefore so then will it come later? That's what you're asking. In other words, there is a presupposition about a result. You want a specific result. It's not coming, you see. It's not happening, right? That's what most people say. I want this, it's not happening, therefore the evidence is missing. If one evidence is missing, it will not happen. When all the evidences come together, the result arises, you see. Okay, so they have to come together. Yeah, when they come together, there is a result, you see. Ok, então ele está dizendo que as evidências têm que se juntar para que gerem um resultado. E o que acontece é que as pessoas, muitas vezes, elas querem um resultado, mas aí pode ser que a evidência não ocorra. Aí ela acha que a coisa não funcionou. Yeah, this result, you see, the result, let's take the example of the glass breaking, okay? Right, the glass, slips from the hand and it breaks, right? And that is, right. That's the example of the glass breaking. Somebody said the glass broke, all right? So the result
is the result over? The result is over for the one who wanted the glass intact. He didn't want the glass to break. Please repeat this part. So the person who is getting the glass, he wants the glass. He doesn't want pieces of glass. You see? So if the glass breaks, then that's the end of, for him it's the end. That particular end of that, what he was expecting. He wanted the glass with water, you see. Now if the glass breaks, he cannot get the water, you see, and there is no glass. So his result is the glass is broken. Right? Okay, let me translate this part. Ele está fazendo referência àquele exemplo do copo que ele está caindo da mão e você tenta, de todas as maneiras, evitar que ele se quebre. Então, para aquele que queria o copo intacto, para beber água e ele chega ao chão e se quebra, esse é o resultado. Yeah, but Dadashri goes much more. He says, this result is for the one who owns the glass, you see, who wants the glass. But the person whose livelihood depends on a lot of glasses breaking because he collects the glass, you see, he recycles it, you see, and the glass making factory on the other side, which makes glass again, you see, because if I have the glass forever, then I will not buy another glass, you see. So the scientific circumstantial evidence, the Vyavasthit does not watch out for only one person. It takes care of the entire, everything in the relative is exactly governed by scientific circumstantial evidence, you see. Okay, let me translate, otherwise I will lose. Então ele está dizendo que para aquele que queria o copo intacto, ele está lembrando que Vyavasthit não é feito só para o interesse dessa pessoa, e sim para todos, né? Para, vamos dizer assim, para o universo, porque tem aquele que depende de recolher cacos de vidros para poder fazer sua... Mais copos. Mas eu digo para fazer sua vida e que ele manda para a fábrica de vidros que utiliza isso também para fazer mais vidro. E que então todas essas evidências, elas realmente não são feitas por uma pessoa só, elas são sempre mais abrangentes, universais. Yeah. Another example is like we have this Hurricane Katrina. There is a lot of damage, you see. Ida. Hurricane Ida right now, there's a lot of damage. Millions of people without, there's a lot of damage. It is a result for those who have lost everything, but also it means a lot of work and production for a lot of people who will get busy reconstructing everything, you see. Yes, it's a good example. Go ahead, Dennis, com a transmissão. Ok, ele está falando do furacão Ida, né? Ida, ok. Que, além de quebrar muita coisa para muitas pessoas, por outro lado, está proporcionando que exista pessoas para reparar tudo isso. Então, gera muito movimento de construções e tudo mais. Então, isso é Vyavasthit. So Vyavasthit, or scientific circumstantial evidence, provides results for everyone, depending upon one's intention and one's own program into it. How one had programmed, what was his intention in the whole process in a previous life, you see. His intention was this, his intention was this. So it goes on like that, and the results come. When the results come much later when the timing is right, when it's available. All of those circumstances come together. So it's a very interesting question that you're asking. Go on. Yeah. Ok, então, traduzindo, ele disse que essas evidências científicas circunstanciais, no caso desse tufão, eles não apenas quer dizer, tem resultado numa pessoa, mas tem resultado em várias coisas, dependendo também da programação de cada um na vida passada, e que no momento correto elas
essas evidências vão se juntar e vão dar o resultado global. Yeah. And, and the real cause is not exactly the intention, but the belief that this is who I am. So you enter into, this giant, absolute, super universal machine, which is on its own, but you enter into it by saying, I am this, and I want it this way, you see. So now you've entered into the machine. It's called scientific circumstantial evidence. I am Dennis, I want it this way. I'm doing this, you see. Está dizendo que, no caso, não é apenas um efeito, mas também é pelo fato de eu ser Dennis e eu querer um resultado, que aí entra nessa grande máquina gigantesca que vai dar o resultado para cada um. Yeah, so it is, the moment, the entry, beginning with the I am this, you see, I. There is, that is I-ness, you see, I am this is the entry into this vast, super vast. Então ele está dizendo que eu sou o Dennis, é que me dá a entrada neste grande mecanismo. That means you are, now you're trapped. You see, now you are totally trapped. And if I may just share the screen, because, this is important, because that is part of the beginning that we had skipped, you see. If I will share this, and that is the first. The heading. Yeah, this is the head. This is the first heading. You see. É o cabeçalho primeiro. Yeah, right. You see, this is the first heading. This is the world is the puzzle itself. You see. Yeah. Go ahead and read that. The world o mundo é quebra-cabeça em si mesmo. The world is nothing but a puzzle. You see, it's nothing but a puzzle. The world is the puzzle itself. You see. O mundo é quebra-cabeça em si mesmo. It has become puzzle by itself. Se tornou quebra-cabeça por si próprio. And God has not puzzled this world at all. You see, now. O mundo não criou esse quebra-cabeça de modo nenhum. Deus não criou. And more puzzles will keep arising from this puzzle. E mais quebra-cabeças vão surgir deste quebra-cabeça. You see, if somebody says, Dennis ruined it for me, it will give rise to a puzzle within you. That how did I ruin it? Why is he blaming me unnecessarily? You see? Então, como Dennis disse, faça por mim, isso vai criar esse quebra-cabeça interno, né? Como é que eu posso arruinar isto? You see? So the puzzles. Why is he blaming me? Yeah. Por que ele está me culpando, então? So the puzzles will keep arising because this world is itself a puzzle. You see? Então, esses quebra-cabeça vão surgir porque o mundo em si é quebra-cabeça. No, every sentence is very, very precise and important in Dada here. Cada sentença é precisa, que Dada diz aqui. No one has created that puzzle. If you look for a person or a thing responsible for it, you will not find one person. Such is the beautiful world, is this beautiful world. Dada now calls this world beautiful, you see. Então ele diz, então ninguém criou esse quebra-cabeça e que, olha, se você procura uma pessoa ou coisa, fato responsável por isso, você não vai encontrar um. Então, então tal bonito, tal lindo é este mundo, o Dada diz. And now comes the final answers. We have seen it. We means Dada and Dada Bhagwan both, Gnani Purush and Dada Bhagwan. We have seen it, and we are telling you from what we have seen. Nós vimos e estamos dizendo a você pelo que nós vimos. And he says it has risen scientifically. You see, it has surgiu, despertou, surgiu cientificamente.
itself means that when scientific circumstantial evidences come together, then the puzzle arises. Okay, now this is when the scientific, when the evidences come together, then the puzzle arises. Amazing paragraph. Okay. Quando as evidências científicas circunstanciais juntos, os quebra-cabeças surgem. And this is in direct relationship, Dennis and everyone else here, in direct relationship to this thing about the shadow, you see. Então, isso tem relacionamento direto com essa coisa sobre a sombra que lemos antes. You see, the moment you get up, yeah, right. The moment you go out, you know, the shadow comes in. You see, a sombra surge que você vai para o exterior. And when the moment you say eu sou ama pura, you see. When you say the moment you go out is when you walk away from the self, right? Yeah, walk away from the self. Você the moment, caminha para fora do ser, ou você vai para o exterior. Or aí when, a sombra surge. The moment you even begin to feel as if, oh, this is happening to me. Why am I upset? Why? What's here? I ate the wrong food. You know. Por exemplo, quando você diz que isso está acontecendo comigo, eu comi a comida errada. Yeah. And anything. The moment you go out, the shadow will form, and the moment you say eu sou ama pura, the shadow goes away. Então, quando você diz vai para fora, você sai do ser, a sombra surge. No momento que você diz que eu sou alma pura, a sombra desaparece. Nothing has happened and nothing has been made. You see, nothing has happened and nothing has been made. This thing is. Nada aconteceu e nada foi feito. Yeah, this sentence requires. This will arise, this particular sentence, nothing has happened and nothing has been created. This will arise as a final vision in our final Vyavasthit understanding, Então, ele diz que essa frase vai surgir na nossa visão final, na nossa visão de entender exatamente Vyavasthit. Nada aconteceu e nada foi feito. Yeah, because of our habit, our old habit of, because we have been given this knowledge right in the middle of our life as Shuddha or as Dennis or as Tony. You see, all of a sudden, Dada has lifted us up. That is why the old habit is still there, that old habit, is breaking, slowly going away as we understand these evidences, you see. Como nós fomos dados esse conhecimento no metade da nossa vida, então é porque que os hábitos, as mandingas, né, os hábitos existentes, velhos, antigos, ainda estão lá e paulatinamente esses hábitos vão sendo dissolvidos. Yeah, absolutely. This thing is as simple as, I am drinking this water, or this one in front of me is drinking this water. Então a coisa simples é eu estou bebendo essa água, ou este que está na frente de mim está tomando essa água. Esta é a simplicidade. Yeah, this is simple. This is the shift in awareness. You see, this is então, é a consciência aqui, isso que é o compasso da mudança da consciência. Yeah. Then you do not have, in fact, this Dennis Dada has lifted us up so high that we do not even have to look for the evidences to arise. O Dada nos elevou tão alto que nós não devemos nem procurar para as evidências, que as evidências surjam. Because what is, Porque o que é. Yeah. What is. So it will unfold. It will unfold for this wonderful friend of mine called Shuddha, for you, this wonderful friend of mine called Dennis, like that. You are saying it from inside. It's going to unfold for this one, each one of us. You see? Isso está se desdobrando para cada que somos da nossa parte interna.
I have a question, just quick question. With the relationship of Vyavasthit and this episode that happened with Ida, a person of outside that has not received Gnani would never understand Vyavasthit, and for us, or whatever happens to you, may have a hurricane in your own family, in your heart. If you do not understand through Vyavasthit, you will go around. Yes, I will translate. O que eu perguntei ao Shuddha, por exemplo, com esse fenômeno que aconteceu aqui em New Orleans, da Ida, a pessoa que está do lado de fora, que não recebeu o Gnani, não vai entender o conceito de Vyavasthit, e ele vai procurar razões do intelecto para colocar, to put this, and they usually say they're victims and the fault of the government and etc. Right? Sure. And that's right. And also you'll notice, just like Katrina, a lot of in that area of Louisiana and Mississippi, there are a lot of poor people. A lot of poor people with very poor homes. Just very weak structures. They don't have the money to have strong homes. Now you see, now Vyavasthit, and Vyavasthit takes care of them. You see, the hurricane will blow off their home, and there's a lot of money from the government will come, and they'll have a nice home, and they are safe someplace else, staying in a hotel. You see, so all of this is taken care of. Yes, I will translate that. Shuddha está dizendo, interessante, a parte interessante de você ver como o Vyavasthit opera. Por exemplo, essa área onde é típico desses furacões entrarem no Golfo, e eles em geral, vão para a área de New Orleans, Louisiana, onde as condições são pobres e há muita gente com dificuldade financeira. O que acontece? A Vyavasthit está operando dessa maneira, então essa gente pobre vai ser o governo vai tomar conta dele, vai colocá-los em hotel, vai dar dinheiro para isso, para aquilo. Assim que acontece. It's this. If it is not in your account, you see, and this is from a previous life cause, you're not going to get touched. So even if it's the most violent storm, you are someplace else safe, and you're taken care of. Se não estiver na sua conta, você não vai ter problema nenhum. Você vai estar num lugar seguro quando uma dessas ocorrências físicas do universo acontece. So there are these gross circumstances, subtle circumstances, you see. Circunstâncias grosseiras, circunstâncias sutis. Are under the authority and the governance of another energy, you see, and this energy, we see evidences. We have been freed eternally from this by our Dada, you see. We are free. Nós vemos evidências e nós estamos livres disso, Shuddha diz, através de Dada. Yeah, right. And, at the same time, you and I are aware of what is happening to the body, what is happening to the mind. Simultaneamente, nós estamos conscientes do que está acontecendo com o nosso corpo, com a nossa mente. Yeah, what is happening to our relative world, we are not running away from it, but this is the liberation. Nós estamos fugindo do mundo relativo, nós sabemos o que está acontecendo, mas esta é a liberação. And in understanding this scientific circumstantial evidence exactly, we will not find fault with anyone. You see, this is the whole point. O ponto final, Shuddha diz, entendendo essa evidência circunstancial, não vamos encontrar erro em nada. We continue to observe, we see to see, and we will not blame anyone, we will not praise anyone, we'll say this is how it is. Nós não vamos acusar ninguém, então a gente simplesmente observa, conhece e observa, e não vamos culpar nada. Isso é do jeito que é. This helps us become vitarag. This helps us remain more and more
detached, you see, more and Nos more ajuda a detached. ser mais vitaraga, nós ficamos sem o apego, ficamos separados. Yeah, so Vishuddhatma Bhagavan, highest namaskars to you Então, all. saudações mais elevadas a todos vocês, alma puras. Yeah. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Thank you, Tony. Yes, Jai Satchidananda. And Santana, thank you. Yes, Jai Satchidananda. Yes. Obrigado, Santana. Yeah. And Mama of Shirley, Rita, Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Yeah, right. Yeah. And everyone, yeah. Yes. Okay, all right. Thank you, Tony. That was wonderful. Yes, you will learn new stuff for us also. Yeah. Okay, so let me just stop the recording.